Salamu ala al-Hussein, wa ala Ali ibn al-Hussein, wa ala awlad al-Hussein, wa ala ashab al-Hussein. With this, may I request my brother Jafar Bhai Panjwani to come and begin with Tilawat al-Quran Sharif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. May I please request the office bearers of the World Federation to please come on the dais along with the office bearers of the Khoja Shia Sanctuary Jamaat Mumbai, and may I please request Honorable President Haji Anwar Bhai Dharamsi, F8 President, to please come on the dais. Dr. Safdar Uncle, please. Murabbi. Doctor Safdar Uncle. I am on the just here. Today, we all are here for a reason, and that reason is our conversion, coming into this faith and changing our destinies. And at this occasion, we cannot miss out on our shaheeds and ulamas who have guided us to this journey, which is going to take us, inshallah, to the doorsteps of paradise. With this, I will request for a Surah Fatiha for Marhum Ayatullah Al-Hajj Sheikh Abdul Qasim Najafi Sahib, Marhum Ayatullah Al-Hajj Sheikh Hassan Muhammad Hassan Najafi Sahib, Marhum Maulana Mulla Qadir, Marhum Hirji Bhai Al-Arakhya, Shaheeds of the Qawm, Marhum Lalji Bhai Sajan, and Marhum Kilu Bhai Khatao. Bismillah. I don't know where to begin, but this is a matter of great pride for each and every member of the Khoja Shia Sanctuary Jamaat Mumbai, as we welcome Honorable President Haji Asghar Bhai Mauladina, office bearers of the World Federation, Africa Federation, Nasimco, COEJ, Pakistan Federation, and all councillors of the World Federation. A big welcome from our side, Mumbai Jamaat and the members. This journey began with our representation on the World Federation front, and it has been a very smooth part with a lot of cooperation pouring in from all ends, and especially from the end of the World Federation, where they have made us feel at home. And this is just the beginning. And this is just a beginning to this journey. Inshallah, many more to come
with your kind support, all the office bearers, regional federations and councillors, inshallah. With this, I'll leave it here to Salim Bhai Dawdani, who I invite to please run through with a little bit of our history, precisely the reason why we are here today. Salim Bhai Dawdani. May I request for a loud salawat? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Khatimin nabiyyin. अबिल क़ासिम मुहम्मद वला आदाइम अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम सलवात. Honorable President of the World Federation, Dr. Asghar Mauledina Sahib, Hardil Aziz Safdar Bhai Karmali Sahab, Anwar Bhai Dharamsi Sahab, all the office bearers of the World Federation, office bearers of Mumbai Jamaat, all the councillors, all the delegates, and my dear brothers, Salamun Alaikum. Today what I am witnessing is that the galaxy of KSI stars has descended on Mumbai. So, although I would have just addressed a few of you, in fact each one of you deserves a personal address, but then just because of time constraint, I am addressing you as in a generic term. There are certain things that I want to convey today. What I am borrowing from the history that I have compiled, I don't know whether you have got it, but then it would be pasted on our website. But then before I go on to history, what I'd like to do is, I'd want to start on a very, very cautious note. And that is, that sir, history is not going to remember us very courteously. The future generation is not going to speak kindly and with admiration for us. If we as leaders, we fail to be imaginative, if we fail to be progressive, if we fail to be far-sighted, and if we fail to be visionary, only then history is going to remember us very kindly. And this is not what I am saying as a person. The verse of the Quran that I recited says the same thing, and that too very bluntly. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. यकीनन अल्लाह जो है किसी कौम की हिदायत नहीं करता, कब तक? जब तक वो कौम अपने आप को तब्दील ना कर दे. अल्लाह किसी को बदलेगा नहीं, उस कौम की हालत बदलेगा नहीं. Certainly Allah is not going to change the condition of that community, of that society, of that nation, if that nation is not going to change itself. But then this change is not going to come overnight. This is not going to come in a second. This is not going to be a very spontaneous thing. It's going to take a lot of vision, a lot of far-sightedness. And where does it come from? The efforts. The efforts that our ancestors have put in. If we look at the history of our community, 150-year-old community, the kind of Herculean efforts that were put in at that point of time, what we are seeing today is just the end result, the fruit of it. But then the efforts were put in then. Now, there are certain lessons that we have borrowed from that history. So, to me, this is a very, very fascinating history, our community history. And if I am to go through the entire history, it's going to take at least a couple of hours for me. So what I am going to do, I am going to just pluck out a few points from that. Most inspirational part for me, the most inspiration part in our history has been
one gentleman, Mr. Killu Khatao. Now this gentleman was planted in 1862, after 1862, maybe 1872 onwards. He was planted then by the mainstream Khoja Ismaili community. He was planted just to sabotage the mission of the splinter group, the Isnashari group. He was planted to kill Mullah Qadar. Now this gentleman, he came, he used to sit with Mullah Qadar, but then over a period of time, instead of killing him, he became an ardent follower of Mullah Qadar. And what he did, instead of killing Mullah Qadar, he sacrificed his life for the community. You know, he was hanged over here at the Dongri jail, the jail road that we now call, that Dongri jail. He was hanged over there. And what age? At the age of 26. At the age of 26 he died. So this was the first blood of the community. At the age of 26 he died. Killu Khatao. And after that, may I request you for a loud salawat? The second inspiration that I am getting is from the first Honorary General Secretary of the Bombay Khoja Shah Isnashari Jamaat, Mr. Abdullah Bhai Mauji. Now, this community of KSI Jamaats across the world, whether it be at the federation level, whether it be at the World Federation level, whether it be at the Jamaat level, we have got excellent and very, very efficient office bearers, especially the secretaries, because I am not marginalizing anyone else, but the job of secretary is the most important one. Today we are seeing two secretaries doing the brunt of the, maximum of the job, Shane Abbas and Ali Akbar. So this secretary, at that point of time, we had just 50 members. कब की बात कर रहा हूँ? 1900. We had just 50 members. जो वहाँ से छोड़ के आए थे from Ismailis, and ये जो मस्जिद बाहर तख्ती लगी है, you go and see over there. 1900 में ये मस्जिद बनी. At that point of time, 2,000 people from the Ismaili community, they had signed a petition with the Commissioner of Police of Bombay कि भाई ये मस्जिद बनने नहीं देनी है. And this gentleman, Allah रहमत नाजिल करे, गरीक रहमत करे, Abdullah Bhai Mauji, with just 50 signatures, he saved this mosque. Otherwise, उस जमाने में it would have been nipped in the bud. ये आगे नहीं बढ़ता काम. With just 50 signatures, एक आदमी ने पूरी जो है खोजा जो community है उसको बचाया था. And then after that, there is one more gentleman, Ayatollah Sheikh Hassan Abul Qasim Najafi. Now, what this gentleman did, he was a real visionary. When we are talking of visionary nowadays, at that point of time, to be a visionary 115 years back, when we purchased the graveyard, जो आज हम आरामबाग के नाम से मशहूर है हमारे सामने, 50 घरों की जमात, in all the head count would have been not more than 500. Even अगर उस जमाने में बड़ी families रहती हो, 500. But then the kind of कब्रस्तान का plot that he purchased at that point of time, आज भी हम आरामबाग में जाए 115 साल बाद भी, there's enough space कि अगले 25 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगी. तो उस जमाने में आयतुल्ला शेख हसन नजफी, he purchased that plot through an Irani dealer, ईरानी व्यापारी था, उसके थ्रू खरीदा था. So this kind of vision we have had. And his son, Sheikh Muhammad Hassan Najafi, जो कि मेरे बुजुर्ग ज्यादा जानते हैं, fondly called as Sheikh Saab, the father and the son served the community together for 80 years. 80 साल उन दोनों ने खिदमत की थी. किसने? बाप ने और बेटे ने. Now, what are the challenges in front of us? उस जमाने में the community was established because in 1862 there was a delegation, from the splinter group who had visited Iraq. They went to Ayatollah Mazandarani at that point of time and told him, okay, bhai, we are just splitting, we are just getting away from the mainstream and we want to follow the Isnashari Mazhab. Send us some alim. So he sent Mullah Qadar, and after that Sheikh Abul Qasim Khoi, he came. Now the base of our community is
because of the support of the Ayatullahs, the Marjas and the Mujtahids. Today we shouldn't be, cursing them and abusing them. At least we should be very, very thankful to them. Mr. President, I think there are certain things that we all need to realize that the Shia community is facing a lot of problems. If the opponents, if they are willing, if they are able, they are killing us. You see the scenario in Pakistan, you see the scenario in Iraq, you see what's happening in Lebanon, you see what's happening in Yemen, and where they are not able to do it, they are doing it in a very discreet manner. So we need to be very, very careful, we need to be very, very alert, at least the think tank that you people are over here. I think what I am addressing is a huge gathering of the architects. You are all the architects of the future of the community. You need to think on this. How exactly we need to save our community? Because if someone is not able to kill us, it's just because he is not getting the state support. Else, Shiites, they are going to be massacred very badly. And finally, there's one more thing. There's one point called as plagiarism. What we have inherited is Quran and Ahadith, the traditions. What's happening is all our traditions, they are taken over by the motivational speakers and the motivational writers. Even if you switch on the TV early in the morning, all these channels, non-Muslim channels, the religious speakers who are speaking over there, what they are talking of? They are talking of our religious books. They are borrowing traditions from Nahjul Balagha. They are borrowing traditions from Nahjul Fasaha. They are borrowing anecdotes from the life of the Holy Prophet. So our traditions, our anecdotes, everything is being taken away. Mr. Farid Zakaria, you'd be knowing him very well. He just borrowed a quote from some other writer and he was temporarily suspended from Time magazine. But here, people are blatantly borrowing the traditions from Ahlul Bayt and we are not worried. I don't know what we can do, but then at least some sort of copywriting if we can do, I'm leaving it to you, a food for thought for you people. And finally, before I end, I think now that we are drawing towards the end of Ayyam-e-Azha, I think a few words on that I recollect a verse which I'd leave it to you. अफसोस मुझको है कि अदा कर न पाऊंगा, अफसोस मुझको है कि अदा कर न पाऊंगा, छोटी सी मेरी जिंदगी में गम हुसैन का, मेरी लहद में छोड़ना इतनी जगह सलीम, मरने के बाद कर सकूं मातम हुसैन का, मरने के बाद कर सकूं मातम हुसैन का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Today, I don't feel like speaking because I have some able speakers on this dais and in this august gathering, and I believe that I also want to listen from them. Not only you, but I also want to listen from them. So, this is one personality which I have mentioned in my speeches and in my communications, and who I have no shame in saying that I have learned from him. This is the young and dynamic Secretary General of the World Federation, Shane Abbas. This gentleman has tremendous energy, vision, focus, dedication for the community, and I am impressed. I follow him, the way he conducts his meetings, the way he carries himself in the public scenario, on the social front, during the meetings. I am a fan of Shan, and I am sure after listening to him, you all will follow him. So may I please invite Shane Hashim. Muhammad wa Ali Muhammad Salwat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ربي شحري صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ulama Kiram, President of the World Federation of KSIMC, Councillors, my dear elders, brothers and sisters, Salamun Alaikum. I would like to begin by thanking the Khoja Shia Ishnashri Jamaat of Mumbai for organizing such a wonderful event. Today they have shown us the beauty of brotherhood and the importance of unity, and we want to thank them for all that they have done. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. It was wonderful to hear the last talk by Salim Dawoodani, and he reminded us so much about the history of the Khoja Shia Ishnashri community, and it would be wrong not to add a little bit to that. And the point I want to add is about the struggle that has taken place for us today to call ourselves Shia Ithna Ashris. If we look at the history of our community, we see how difficult it was to bring this faith. And let's just look at the example of Mumbai. Let us not look at Karachi or at Zanzibar or other areas. But let us look at Mumbai. Because if Kutch and Kathiawar and Sindh is the birthplace of the Khoja Shia Ishnashri community, then Karachi and Mumbai are the cradle. And Mumbai's history has played a significant role in the development of the Khoja Shia Ishnashri community today. Let us look at examples of that struggle. Let us look at the fact that it was a chance meeting in Najaf that allowed Ayatollah Zainal Abidin Mazandarani to meet people like Dewji Jamal and others, and allow them to meet. It was only a chance meeting. Remember, at that time, we were not Shia Ithna Ashris. We used to believe in Imam Ali as a god, and the other Awtar as well. But it was because of this chance meeting that we had the chance to become Shia Ithna Ashris. And when we look at Ayatollah Mazandarani, we look at the fact that he sent Mullah Qadir Hussain to Mumbai, and the sacrifices that Mullah Qadir Hussain has done for our community are unsurmountable. When we look at the economic boycott, the social boycott, the way the life was made difficult by the Ismaili community and the Sunni community, it was immense. And we should thank them for the work that they are doing, what they have done. But brothers and sisters, when we look at the history, it's great. But we should also look to the future. And the challenges that our Khoja community today, Shia Ishnashri, faces is huge. On every front, on the religious front, on the economic front, on the educational front, etc. And I hope these meetings and the work of the World Federation and regional federations will help. But I just want to talk about two areas which has changed my thinking a lot over the last 2 or 3 years. The first one is that we should look to build the assets of our community. Now when I say this, many of you will say, okay, let us invest in more properties, let us invest in more bricks and mortar. But when we look, let us say at a business, the asset of a business is this bricks and mortar, is money. But when you look at a community, the assets of that community isn't money, it isn't bricks and mortar, it's the people of that community. And what we need to do as a Khoja Shia Ishnashri community, if we are to go further, to advance, is to invest in our people. And this is why we should be encouraging our youngsters. For example, through camps. Wonderful camps have taken place here by our India office, and this should be continued and pushed even further. And I'm grateful to the cooperation by Mumbai Jamaat in doing this and their vision that they have put forward on that. So these camps should be furthered. The second thing we should look at is leadership development programs. People like myself didn't come overnight. People like Shabadala, our past SG, and so many others, they haven't come overnight. The community has invested in them, and we should bring these tools, these techniques to unlock the potential of our community. When we do that, we will see growth. The second area where we must focus on, and we shouldn't forget, is our religious side. Because if people like Mullah Qadir Hussain fought so hard, and he gave the example of Kilu Katau and others as well, who fought so hard for our religion, then the important thing is we mustn't lose this. And there is a real danger when we look at our youth all over the world, not just in the West. It's a fallacy to say just the youth in the West, all over the world. If we don't implant from them at a very young age the tenets of Islam, then we will lose our faith in a few generations. So this emphasis must be there, and that is some of the work that we are trying to do. I wanted to end by leaving these two messages, but by thanking the people we have met in Mumbai and the Khoja Shia Ishnashri Jamaat of Mumbai for all their help and support. When Ali says that he is inspired by us, the truth is we have been inspired by him. He is an example, as are others, like Jafar and others as well,
of wonderful youth, wonderful talent we have in India, which we must unlock for our future economic, social, and religious prosperity. Thank you so much for listening to us and for welcoming us. And we look forward to your participation at the Executive Council meeting and other meetings that we are holding at the World Federation. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I think this session is going quite formal and we need to add some value to it. A few are on the dais, but a majority are here as well. So I'd request all the councillors and delegates, we will pass on the mic to all of you, and I want that you should introduce yourselves to the Mumbai community. Let us know who all have visited here and express your thoughts and your one-liners to the community of Mumbai. May I please request the mic to be passed on from here, starting from Shabir Bhai Najafi, please. Shabir Bhai, you can just turn this way, so everybody can see you. Yeah, please, yeah. You're a natural speaker, go ahead. Anyway, my name is Shabir Najafi. I'm honored to be the Vice Chairman of the Federation of the 3rd International of Africa, and also the elected councillor, the Executive Councillor of the World Federation, our Narendra Modi. And to see everybody so serious, I have one very good news. That I am the son-in-law of Mumbai. I'm the son-in-law of Khalid Bhai Jina. Assalamu alaikum. It's good for us to come back to our hometown. Mumbai is our hometown. My name is Mohsin Jaffer. I'm from Miami, and I'm councillor in the World Federation, also councillor in the city. Assalamu alaikum. I am Amir Meradi from West Africa and councillor of the Africa Federation. Assalamu alaikum. My name is Sadiq Jafar. I'm from New York. I'm Executive Council of Nasirco and the World Federation. It's an honor and privilege to be over here with this gathering with Agrabah. Assalamu alaikum. My name is Mati. I am the Assistant Secretary of the African Division. And as expressed, it's a huge honor. Assalamu alaikum. I am from Mandala. I reside in London. I spend half my time in Dubai. But it's very nice to be home from home. Because my parents were born in Zanzibar. But today I say I have now returned home back to Mumbai. Where the origins of our community started. And it so happened that I was honored to be Dr. Molina's first Secretary General before Zanzibar. And I now sit as the Executive Councillor of the World Federation. Measure Council of European Command. इसको मालूम है Council of European Command की एक फेडरेशन है जैसे इंडिया फेडरेशन है जैसे यूरोप की फेडरेशन को कोई है मुंबई आते हैं तो घर पे ही आते हैं तो मैंने पढ़ाई इंडिया में की है तो जब यहाँ आता हूँ तो घर पे ही लगता है कि घर पे आए आप सबको मुझसे बड़ी खुशी हुई। We are touched, Murtaza Bhai, we are really touched with your conversation. Yeah, please. Assalamu alaikum. My name is Mr. Naqvi. I'm the chairman of African Federation of People, also the chairman of the Electoral Commission of the Local Council. Assalamu alaikum. Hi, sir. Of course, India is our root,
country, Africa Federation. But if I take actually Europe not the country state. One is Karama use it as a of the world. It's a pleasure to be here remotely as always, and I'm grown by the warmth, hospitality of the people. Thank you very much. Mohsin uncle, we cannot skip you. You tried to do that very quietly, but it caught our eyes. And I was the manager of the World Federation Secretariat from 1991 till I emigrated to Bangladesh. Assalamu alaikum. My name is Masum Kamji. I'm from Dubai. I'm the Assistant Secretary General of ZCSS, stands for Zainabia Child Sponsorship Scheme, for which we sponsor over 5,000 students all over. Assalamu alaikum. My name is Mustafa Nanti. I come from Tanzania. By the way, Ali, I am here under false pretenses because I am not a delegate, I am not an invitee. I have come here just for the heck of it. However, a lot of you know me. I am the current chairman of Diva International, and I have been so for the last 6 years. Actually, we have a meeting on Sunday here. So I took part in this conference just because my friend Masood. Shabir uncle, you need no introduction, but everybody would like to hear you, please. Assalamu alaikum everybody. My name is Shabir and thanks to me and I'm very glad. Thank you, uncle. Assalamu alaikum. My name is Mohamed Rahman. I'm the Secretary of Africa Federation and Counselor of the World Federation. I'm very pleased to be here. I've been here many times. And I see that there is a big change is creeping in Mumbai. And I'm very pleased to see that. Thank you. Assalamu alaikum. Alaikum Our name is Jardali. Elfano from Malaysia. Badi association name and Badi community representation. Alaikum salam. Our name is Nazari Muru, who is the Council of Promotion and Service Charge and Vice President.
Regional Council is Madagascar Regional Council of all the provinces of Madagascar. Honorable Nawaz Molu Sahib. MashaAllah. That's what I wanted people to know. Reza, we are not going to let you get away with such a small talk, but you may please introduce yourself. My name is Reza Ahmed. I am the Honorary Treasurer of the World Federation. I live in Southampton on the south coast of England, not as lovely as your coast here, although I haven't seen it yet. I'm made in England, so, and I've always wanted to come to India to see my roots. Alhamdulillah, I had the opportunity to come here. It gives me great pleasure to be here in our motherland. And hopefully, when the meetings are over, I have a few hours to see some of this great city. So thank you so much for your kind welcome. I look forward to catching up with more of you soon. Assalamu alaikum. My name is Munawar Atansi. I am the Vice President of the World Federation. And again, it's a pleasure to be here and be amongst so many of the people that we feel that we are at home. The welcome that we've been given is excellent, and the committee should be commended. And I think we should learn from them of how to welcome. We in the West tend to be very selfish and look after ourselves. This is a learning experience for us. Thank you very much. Thank you very much. Dr. Saab, you need no introduction. You need no introduction? No. You need no introduction. Okay, from your, Anwar uncle, you will also talk later. Huh? So here I will request, this is one personality who I would like to introduce. Dr. Saab, you may please stand up. This gentleman is a doctor by profession, but he has a Midas touch in him. He can turn a stone into a diamond. And I'm telling you, his sessions I have personally attended. They are phenomenal. They benefit, and I think he is contributing to the whole community in a much bigger way than it is, even thought about. Dr. Saab, please go ahead. It's nice to be here. It's my first time in India, my first time in Bombay. And after this conference, I decided to have a holiday for 2 weeks to go around India. So connect with my roots here. I hope to meet some of you and understand our community better. And hope that I'm better once I get back to the UK. Thank you very much. Dr. Saab, we have one more program on the 5th. I would ask you to have some sort of a short program ready for the 5th for the youth of this community here. Inshallah. With this, I will invite now Honorable. There's somebody left over? Please. I'm so sorry. Assalamualaikum everyone. My name is Mohammed. I am a member of the Standing of British Movement, and this is my first time again. My father was born in Bombay. He grew up in Bombay, and he always told me he was taking a long time to come here. We are now, and my experience so far now today is beyond expectation. I know that was outside of India. Jafar bhai, may I please request for the mic to come here? We have a few delegates who are here, and I'd like them as well to introduce to the Mumbai community. May I please request Jafar bhai to take the mic there? Sister Anisa, please introduce yourself. Saber aunty, please.
Assalamu alaikum, I'm Sabira Kanji. I am the head of the operations at the offices of World Federation in London. Now I know where I sort of, I can imagine when I speak to us every so often, I know now where he's based and I can place myself. And I really commend the people here the way they go to the traffic to fund their living. So the first question I ask is, where does Asad commute from? This is taking us hours. Alhamdulillah. The offices are doing a great job here, and Asad is our face of the World Federation in Bombay. So well done, Asad, and keep up the good work. We have a dignitary amongst us today, and I will little bit later introduce all of you to her, and most of you out here know her. We are joined by Parveen Aunty Merchant from Bhavnagar, and I'll talk about her a little bit later. Meantime, I just request Honorable Shabir Bhai to come ahead and please address this August gathering. Shabir Bhai. بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما مفهما والحقني من الظالمين. મુંબઈ જમાતના પ્રમુખ સાહેબ સફદરભાઈ કરમાલી, ઉલમાએ કિરામ, વર્લ્ડ ફેડરેશનના પ્રમુખ સાહેબ ડોક્ટર અસ્કરુલ્લીભાઈ મોલીદીના, તેમના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઓફિસ બેરર્સ, મારા ચેરમેન આફ્રિકા ફેડરેશનના પ્રમુખ સાહેબ ચેરમેન અલહજ અનુરઅલીભાઈ ધરમસિંહ, GBABની લીડરશિપ મુસફાભાઈ ધનજી, વડીલો, કાઉન્સિલર્સ, ડેલિગેટ્સ, my colleagues from COEG and NASIMCO, invitees, members, guests, salamun alaikum. મને કહેવામાં આવ્યું છે કે થોડી રક્ષા પાડું ઓન એડવાન્ટેજીસ ઇકોનોમિક અપલિફ્ટમેન્ટ ને નેટવર્કિંગનું. અહીંયા બધાએ આવીને બોલી ગયા આ અમારો રૂટ છે, અમારું મધ્યપ્રદેશ છે, અમારું મધરલેન્ડ છે, એન્ડ દેટ ઇઝ ટ્રુ ઇનડીડ. તો આ બધા ઝાડ થઈને આવ્યા છે બહારથી, હવે ઝાડવા છે, રૂટ્સ અહીંયા છે. એન્ડ વોટ હેપન્સ કે યુ કેન સી ધી એસન્સ ઇઝ ફ્રોમ મુંબઈ. ને સેક્રેટરી જનરલ સાહેબ બોલી ગયા, એમને યુટ્યુબ ઉપર એ 2-3 ક્લિપ છે જેમને ખોજાની હિસ્ટ્રી વર્બલી પ્રેઝન્ટ કરી છે. આટલી આઈ હેવ રેડ સો મેની બુક્સ, બટ what information I got from your clips is indeed, and that's focusing on Mumbai, the importance of Mumbai in the world Khoja fraternity. It all started. અને ઓલા કે છે ને જે ખાળવા નીકળાતા એ બધા અહીંયાથી નીકળાતા, માડાગાસ્કર પહોંચ્યા ને પછી ઈસ્ટ આફ્રિકા પહોંચ્યા. અને ઈસ્ટ આફ્રિકામાં જ્યારે 70s યુગાન્ડા, આઈ એમ ફ્રોમ યુગાન્ડા, કંપાલા, અને જ્યારે ત્યાંથી પ્રોબ્લેમ થયા હતા તો એ યુરોપમાં આજે આપણી communities જે સ્પ્રેડ થઈ છે, it's because the migration from Africa, which was originally India. ને તો ત્યારે ખાલી SS કરંજા ને SS કંપાલાની શિપ જાણતા હતા ને ઇન્ડિયા ને આફ્રિકાની વચ્ચે જ આવજાવ હતું. આ બધી ઇદારો થવાથી આપણા બચ્ચા ત્યાં ગયા, એ ભાઈના આજે 3rd generation and then done well. બીજું આપણે બોલી ગયા કે આ બધું I congratulate Safdarbai on formation of the India Federation. હવે આ બધી વાત કરી ગયા કે ઇટ્સ યુનિટી છે, આ છે. યસ, ધીઝ આર વેરી બિગ એડવાન્ટેજીસ. એમાં અમુક ઇકોનોમિક અપલિફ્ટમેન્ટ છે, આઈ જસ્ટ ટચ ઓન કે હાઉ ઇટ હેલ્પ્સ. ઇનિશિયલી આપણી કમ્યુનિટીમાં એક તો આપણો પ્રોબ્લેમ હોય છે વેલફેરનું, જે વેસ્ટમાં બી છે. આજે વેસ્ટમાં વેલફેર બહુ થઈ ગયું છે. દુબઈમાં બી એક ટાઈમ હતું. બાદ વાઇસ પ્રમુખને હું જોયો નહોતો ત્યારે, તો જીબાના વાઇસ પ્રમુખ સલીમભાઈ વિરાણીને બી રેકોગ્નાઇઝ કરીશ. સો આજે વેલફેર બધી જગાએ છે. આપણી એઝ અ કમ્યુનિટી વી હેવ અ રિસ્પોન્સિબિલિટી કે વી કેન નોટ શાય અવે ફ્રોમ વેલફેર. એ તો આપણને કરવાનું જ છે. હાવેવર વર્લ્ડ ફેડરેશન અને એમને થ્રુ રિજનલ ફેડરેશન ને જમાતુને આપણે એ કહેવા આવે છે કે આપણે વેલફેરને ઇરેડિકેટ કરી નાખે ઓર રિડ્યુસ કરી નાખે. સાવ ઇરેડિકેટ નહીં થાય કે કોઈ કહે છે ને હાડકા ઓલા હોય છે. અને અમુક જેન્યુઅન વેલફેર કેસીસ હોય છે કે એમને તમે કોઈ બી રિસોર્સિસ આપશો, એમાં કોઈ એવી એબિલિટી નથી કે એનાથી કંઈ કરી શકશે. સો એ આપણી રહેવાની છે ને, આપણી ફરજ છે ને, આપણી ફકર છે. પણ એમના જો બાળકોને આપણે ઇકોનોમિકલી અપલિફ્ટ કરશું કે ભણાવશું, એ જ્યારે જાય છે
તો આખી કમ્યુનિટી એ પછી એનું આખું ખાનદાન સુધરી જાય છે. આફ્રિકાની એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે મારા ચેરમેન સાહેબ અહીંયા છે, અમે બે રીતના વેલફેરિઝમ ઓછું કર્યું. આજે દુનિયામાં તમે મુંબઈમાં જો કે આજે લેન્ડ વેલ્યુ અહીંયા હોંગકોંગ ઇટ્સ તો કે હમણાં સ્ટેમ્પલ ઇટ્સ વન ઓફ ધ મોસ્ટ એક્સપેન્સિવ ઇન ધ વર્લ્ડ. સો ઇટ રિફ્લેક્ટ્સ હાઉસિંગમાં 60% ઓફ મુંબઈ નો જે વર્કફોર્સ છે ઇટ લીવ્સ ઇન સ્લમ્સ. પછી સ્લમ્સમાં તમને ખબર છે કેટલા પ્રીમિયમ છે. સો ટૂંકમાં ધી લેન્ડ કોસ્ટ ઇઝ સો એક્સપેન્સિવ. આજે કોઈને $1000 હોય કે મુંબઈમાં તો ઓછા હોય છે એવરેજ સેલરી, પછી $1000 હોય છે તો એમાં ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ જે આપણે કે ફેમિલીને અપલિફ્ટ કરે એ બહુ ઓછી રહી જાય છે. કારણ કે 90 એટ ટાઈમ્સ 150% તો ભાડામાં હોઈ જાય છે. અને એજ્યુકેશન, સો આફ્રિકામાં મેં બે વસ્તુ કરી. આથી 15-20 વર્ષ પહેલા જે એજ્યુકેશનનું આપણું પ્રોગ્રામ હતું એમાં બારે આપણા જે યંગસ્ટરો ભણ્યા અને મોસ્ટ ઓફ ધેમ ત્યાં રહી ગયા, અને જે પાછા એ લોકો ઇકોનોમિકલી બહુ આગળ આવી ગયા. આજે બહુ મોટી મોટી હાર્ડ કરન્સીઝમાં અર્ન કરે છે. તો એની જે પાછળ ફેમિલી હતી, એની જે કમ્યુનિટી હતી, એમને એ લોકોએ પંપ કર્યું. બીજું હાઉસિંગમાં આજે હાઉસિંગ સ્કીમ આફ્રિકા ફેડરેશન કરી છે, અને મુંબઈ જમાત ને ઇન્ડિયા ઇઝ જનરલ બીકોઝ વી આર લુકિંગ એટ અ ફેડરેશન. યુ સી ધ ફેડરેશન ઓફ ધ વર્લ્ડ વિલ ગીવ આફ્રિકા, ઇન્ડિયા, બધી જગ્યાએ ઇન્ડિયામાં જે હાઉસિંગ ઉપર આપણે બહુ ફોકસ કરવાનું છે. આપણે બધાને જો હોમ ઓનર બનાવી નાખ્યા, રેન્ટ ટુ ઓન સ્કીમ હોય કે ઇન્ટરેસ્ટ ફ્રી હપ્તા હોય અને એક ફાઇન એજ્યુકેશન કારણ મેં તો 15-20 વર્ષમાં તો 15 વર્ષમાં તો મને લાગે છે કે આપણે વેલફેર તો ખાલી નામનું રહી ગયું છે. આજે બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ ઇઝ નોટ ધ બિલો પોવર્ટી લાઇન. ધ બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ ઇન ધ ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ, ઇન્ડિયા ઇઝ વન ઓફ ધેમ. Africa is an emerging continent with 1 billion market. Biggest problem is middle class dwindling. You see, આજે કોઈ નાનો માણસ ને કઈ આપવું હોય, અગેન હું કહું છું માનથી ને એનો હક લે છે, આપણે કઈ ફેવર નથી કરતા, તો એને વાંધો નથી. જ્યારે મિડલ ક્લાસ હોય છે એને જ્યારે ઇન્સ્ટિટ્યુશનની હેલ્પ જોતી હોય છે તો જમાતો એના પાસે ગાડી છે, એના પાસે ટીવી છે, એના બચ્ચા. અરે ભાઈ, યુ એક્સપેક્ટ કે આજે મિડલ ક્લાસનો જો એનું પગાર જ છે પણ કોસ્ટ વધી ગયા છે, તો એનો મતલબ શું થયું કે એ બધું ચેન્જ કરે, ઉલટાનો આપણે અપલિફ્ટ કરે, તો આપણને થોડુંક ટાઈમ સેવું ખપશે કે આ પ્રજા જે મિડલ ક્લાસ બધી છે. આફ્રિકામાં તો બહુ છે, ચેરમેન સાહેબ તમને કહેશે કે આફ્રિકામાં મિડલ ક્લાસ બહુ નીચે આવી ગઈ, તો એ લોકોને સપોર્ટ કરો. કેમ કરવાનું? ઘણા રસ્તા છે. અગેન અમારા ચેરમેન સાહેબ, અમારી ઓફિશિયલ વિઝિટ હતી હમણાં બધી જમાતોમાં. હું તમને આફ્રિકાનું એક્ઝામ્પલ આપું છું બીકોઝ ઇટ્સ સિમિલર. આફ્રિકા ઇઝ ઇમર્જિંગ. આજે દુનિયાનું કોર્પોરેટ ફોકસ ઇઝ ધ કોન્ટિનેન્ટ ઓફ આફ્રિકા. ઓકે, India is slowed down, it's growing at 5 or 6%. Hopefully, I was talking to some big corporates here, with time they even anticipate that India will overtake the growth. So there will be a growth of 7 to 8 or 9 or 10% in India, and China will be at 6. So next 10-15 years it may even overtake. So again, and આપણું બધાયથી પોપ્યુલેશન, મારી આ ઇકબાલભાઈ છે આપણા મેનેજર, એ માથે દરરોજ આર્ગ્યુ કરે. હું કહું મારે ખોજા કેટલા છે દુનિયામાં વાત કરો તો આપણે ખબર પડે. આ 1,24,000 આપણે પકડે રહ્યા છે. મારા હિસાબે આજે 1,75,000, 175,000 ખોજાસ વર્લ્ડ વાઇડ, આઉટ ઓફ વિચ 100,000 is in Indo-Pak. પાકિસ્તાનમાં 55,000 છે, બોમ્બેમાં તમારા મને લાગે છે ઇન્ડિયામાં 25 થી 40,000 નું હશે. સો લાખની આપણી અહીંયા છે. અને જે પેલા બોલી ગયા કે આ બધા આપણા સેક્રેટરી જનરલ સાહેબ બોલી ગયા કે these આમાં આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે. આફ્રિકામાં અમે હમણાં જે ટ્રીપ કરી બધી જમાતોમાં, સો વી ફાઉન્ડ કે બધી કમ્યુનિટી, હું તમને કંપાલાનું આપું, અને ઇટ્સ યુ કેન ગો ઓન ધ ઇન્ટરનેટ. કંપાલા, યુગાન્ડા ઇઝ બૂમિંગ રાઇટ નાઉ. નોટ ઇકોનોમિકલી, ઇકોનોમિક ગ્રોથ હેઝ સ્લો ડાઉન. પણ તમે ઇન્ડિયા, અમે આજે 45,000 બહારના છે. અમારી ઓફિસીસ, અમારા ગ્રુપમાં, અમારી કંપનીઝમાં અમે આજે રિક્રુટ કરીએ છીએ. તો અમને સાઉથ ઇન્ડિયનથી, ઇવન નેપાલથી અમે મંગાવે છે માણસો. ઓકે, મુંબઈથી તો બહુ આવી રહ્યા છે કે તમારી પાસે તો અહીંયા આઈટી ટેલેન્ટ, આખી ટેલેન્ટ દુનિયાની. આજે યુએસ નો બધો સિલિકોન વેલી કોણ આજે ચલાવ્યું છે? ઇટ ઇઝ ઓલ ઓરિજિનેટેડ ફ્રોમ ઇન્ડિયા. સો ઇન્ડિયા હેઝ ગોટ ધ બિગેસ્ટ એસેટ ટુડે, એન્ડ ધેટ્સ હ્યુમન રિસોર્સિસ. પૈસા કોર્પોરેશન્સ ને બી મળી જાય છે બેંકોમાં. હ્યુમન રિસોર્સિસ, which is the engine of growth, which has been in Dubai. What do we do? હું જો બધી આવે છે, આપણા ખોજા નથી આવતો, બધાને કે આવો અમે બેકઅપ આપે. તો અમે એક મેનેજિંગ બેંકના ડાયરેક્ટર સાથે બેઠા, and I took my chairman and says, look, he has recruited
nearly 400 people in the last 2 years. ને મને દરરોજ કે અભી બેંક કોઈ બી બેંક વાળા પકડે મળતા જ નથી. આજકાલ હું કીધું ચેરમેનને લઈ જાઓ ને ચેરમેન જયારે બારે જરા કહેશે બધા આવે છે બહારના. Look, it's our duty. I'm not discriminating here, but my first duty comes to my own people. Yeah, why can't we promote? બધા વાસ્તે જગા છે, બહારની કોમ વાસ્તે છે કે અમે સાઉથ ઇન્ડિયન થી બધા આવે છે કે I'm not here Muslim, પણ આપણી જમાત અહીંયા હ્યુમન રિસોર્સિસ પેઢી છે and they are underused. So we can promote અહીંયાથી હોય, we'll put a system in place. I'm not saying all of Africa because Tanzania હમણાં slow છે, Kenya slow. કંપાલામાં બેન્કિંગના તો અમે હમણાં કીધા છે કે 10-15 જણા હોય તો હમણાં એબ્ઝોર્બ થઈ. So we need to promote. So this is the advantage. આ યુનિટી તો છે, પણ યુનિટી આજે દુનિયામાં શું થાય છે? It's corporate mergers. It's the corporate mergers. બધા હાથ મલાવો છો તો તાકાત વધે છે. The biggest talent of this community lies in India and particularly in Mumbai. I know what is coming to Africa. So I think એ એક એડવાન્ટેજ થાય. એ આપણા જનરલ બાળકો અહીંયા યુનિવર્સિટી ફાઇન ડિગ્રીઝ લઈને બેઠા છે પણ એક્સપોઝર નથી. આપણી ફરજ શું થાય છે? કોએજ છે, નસીમ કોચ હમણાં મને ખબર છે વિઝાના પ્રો આફ્રિકા હજી થઈ શકે. પાકિસ્તાન નેશનલ્સ વાસ્તે ડિફિકલ્ટ છે, ઇન્ડિયન્સ વાસ્તે બહુ ખુલ્લું છે. સો વી વર્ક ઓન ધેટ. નાઉ લુક એટ ધ રિવર્સ. આજે અહીંયા બધા બેઠા છે, એક બે તો હું ઓળખું છું, બધાને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કોઈના લોખંડવાલામાં છે, કોઈનાरहेજાના છે, આ બધું એ બધું બિઝનેસ બહાર જાય છે. વાય? કઈ સોનું નથી આપતા. એ જ ઓલો એજન્ટ હશે એને જે 5-10% મળતા હશે. આપણા વાળા એટલા જ. પણ આગળ શું લેક થાય છે? નેટવર્કિંગ, કોન્ટેક્ટ નથી. આજે હું અહીંયા આવું, મને વર્ષો મેં બી ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે પણ 12 વાળો તો એક નેટવર્ક. હવે એઝ અ વર્લ્ડ ફેડરેશન આપણે સોશિયો રિલિજિયસ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, આપણે રિસ્પોન્સિબલ એજ્યુકેશન આ છે, જીબા જેવું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, આપણે એના સાથે પાર્ટનર કરી શકીએ કે આપણે બિઝનેસની નથી કરવાની બટ એઝ અ કમ્યુનિટી આ થાય છે. અહીંયા બધાના કાર્ડ એક્સચેન્જ થાય છે. શેના વાસ્તે છે? ખાલી ફોન કરી હલો હાય ઈદ? નો. લેટ અવર કમ્યુનિટી. આપણે બહુ નાની કમ્યુનિટી છે. તમે જ્યુઝ ને ઇસ્માઇલીઝ ના બધા એક્ઝામ્પલ્સ આપો છો. આપણે 1.5 લાખને ના સાચવી શકે. વાય નોટ? Yet this is the community which serves the outsiders. In London we got fund managers earning close to $500,000. અહીંયા અમીરભાઈ બેઠા છે પબ્લિક, એના 6 છોકરા હાઈલી ક્વોલિફાઈડ લંડનના મોટા મોટા. Why not our community? This was what was lacking. હમણાં આફ્રિકાને થોડોક બારે એક્સપોઝર મળ્યું છે તો નસીમકોને કોઈથી ફાયદો થાય છે. પાકિસ્તાન આવી તો ઘણું કામ થયું. હવે ઇન્ડિયા આવી ગઈ. સો વી ડુ. ત્યાં બધાને ઇન્વેસ્ટ કરવું છે. ઇમર્જિંગ ક્યાં છે? પૈસા તો બધા આગળ પડ્યા છે ને. અહીંયા આવે એટલે આમ કાં ઓલા થઈ જાય. સો દે શુડ ઓલ્સો વી લુકિંગ એટ 2 એડવાન્ટેજીસ કે ત્યાંથી રિવર્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કમ્સ ટુ ઇન્ડિયા. ટુડે ઇન્ડિયા ઇઝ ધ પ્લેસ ઓફ ધ વર્લ્ડ. પણ શું કરવા આવે તો ઓલો પકડી લેશે, આમ કરીને પછી ખવાઈ જાય તો રોય ત્યારે જાય. સો આપણું આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે બિઝનેસ ઇઝ આપણું, પણ આવું નેટવર્કિંગથી ગાઈડન્સ મળે. ઓકે, કાંઈ હોય જમાતમાં. અમે કેટલાના રેફરન્સીસ પૂછાવતા હોય. મેટ્રિમોનિયલ છે આજે બિગેસ્ટ માઇગ્રેશન છે મેટ્રિમોનિયલ. You see, the integral part is money. Let's not big around આ બધું. પૈસા હશે તો એજ્યુકેશન મળશે, હલાલનું સીધું અને ઓલું પૈસો, નહીં કે નશાનો પૈસો. બધી વસ્તુમાં પૈસો જોઈએ છે અને પૈસો આવી રીતના આવે. આને કે છે નેટવર્કિંગ. આજના તમે લોકો વધારે એક્સપર્ટ છો, આઈટીના હબમાં બેઠા છે અમે. ધીસ ઇઝ નેટવર્કિંગ. આજે એમના વાત થતી હતી આ ડોક્ટર સાહેબ સાથે કે એક ઈમેલ આજે 500 ને બજાવી શકે છે. એક જમાનો તો ટેલિગ્રામ ને તાર જતા. હવે આપણા આગળ કોઈ રીઝન નથી. અમે મડાગાસ્કર ગયા, બધે there is opportunities. Secondly, we as a community should open up. આપણામાં દીન ધર્મ બધું મોટું છે. આપણામાં એક છે કે બિઝનેસ jealousy, I call it. That's the only thing we lack. બાકી આપણા આગળ બધું છે ભાઈ. 14 માસૂમીનો મઝહબ છે, અલ્લાહનું સાથ છે, ક્યાં અટકાય છે? We need to open up. We need to support. પૈસાથી કામ નથી થતું, ખાલી એડવાઇસ, ગાઈડન્સ. એ કેટલા છોકરા છે. કાલે હું અગર 6 CV થી જાઉં, એકનું થઈ ગયું. આ બેંક મેનેજરની જે મેં મળ્યા હતા ને પેલા, he has brought in 79 Shia boys because I insist at least to હૈદરાબાદ. આજે લોકોને $3,000 તમને ખબર છે કે ગુજરાત અહીંયા મુંબઈમાં જુનિયર ઓફિસર્સ 5 ને 10,000 રૂપિયાનીમાં કરે છે. તો ત્યાં જો કોઈને મળતું હોય તો અહીંયા જો $100-200 ની ફેમિલી મોકલે ને ગુજરાન થઈ જાય. પણ એ ત્યાં આવશે એના બચ્ચાને એજ્યુકેટ. સો ઇન શોર્ટ, આઈ એમ નોટ હિયર ટુ ગીવ ઓલ ધીસ બટ there is a lot I can talk all night. In short, આજે આપણું યુનિયન થયું છે.
વી ગેટ ટુગેધર અને આપણે એના ફાયદા ઉપાડે. આ બીજું તો બધું હાલતું રહેશે, પ્રોગ્રામ કરવાના આ તો થતું હોય. લેટ્સ ટેક એડવાન્ટેજ એન્ડ આઈ એમ વેરી પ્લીઝડ વિથ અલીભાઈ શ્રોફ. When he comes out, he's always positive about Mumbai Jamaat. Actually, everything is here. And I feel so good. So let's do networking. Let's meet up. Apra forums થાય. જ્યાં બી થાય, મળે. કે છે ને જાન મોટી ખાંડ છે. આપણે આપણાને નથી ઓળખતા. પછી આપણે કે છે અમે અહીંયા ના ને બધું ભૂલાઈ ગયું છે. હમણાં કંટ્રોલ નહીં કરે તો યુરોપ ને ઓલોકાને તો આ થોડુંક જે કલ્ચર અહીંયા દેખાય છે ને એ નહીં મળે. Halaki, our community is it's a very beautiful community. Allah no badu che, so we can be. So Ali Bhai, this is a breaking point for our biggest muscle in the world. And that is in this city. Okay? And with Pakistan and the rest. Inshallah, mane kok fera moko apse to mara pase ghanu bolwanu che. And we should take advantage. I wish everybody well. Bo khushi thai che. To see such warmth and hospitality as our vice president કહી ગયા કે અમે સાચી વાત છે. હું અડધી જિંદગી યુરોપમાં છું ને હમણાં બી બે વચ્ચે આવ જાવ કરું છું. યુરોપમાં બહુ ઠંડા છે. ચાય આપવું પાણી આપવું તો બહુ મોટું કામ કરે. અમને 3 ચાય મળી ગઈ એરપોર્ટથી તો કેવું થયું. સો ઓન ધેટ અલીભાઈ, વેલ ડન, ફેન્ટાસ્ટિક. યુ કીપ અપ ધ નેટવર્કિંગ. યુ આર ધ ફ્લેગ બેરર ઓફ ઇન્ડિયા બીકોઝ યુ બ્રિંગ ઇન્ડિયા આઉટ એન્ડ લેટ્સ નાઉ ટેક એડવાન્ટેજ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Shabir Bhai has always been a very instrumental person in contributing to the community globally. And with his thoughts and with his ideas, I will set out, most of you know about this, on the 5th of January, that is coming Sunday, we have a session planned at the same venue here at about 8 o'clock. And Shabir Bhai, I would request you to be a speaker on that day as well. See, this is precisely the reason why we are here. We are just not here to garland, we are not just here to exchange mementos or just say to hello to each other. This has been done with a lot of purpose. Today we have to connect each other globally. And unless we do that, the time demands that we should be globally connected to each other. And it is very simple. As a person responsible of the Bombay Jamaat, Shabir Bhai, you and the other councillors, I would request, I will personally take up this responsibility. If you people have any recruitments or any technical people required in your vicinity or in your companies or in your states or in your countries, you may please send us an email. I will personally set out to the Mumbai community, to the Indian community, and I will make sure that together, you and me, we will contribute towards this, inshallah. With this, I am again going to touch base on the history. Most dynamic person. Again, I am influenced by him and I am picking and choosing those who I have seen speaking, and I want you people to hear their thoughts. And I am sure with this, as I invited Shabir Bhai, we have a logical discussion here and there is something coming up. I would like to invite Dr. Mohsin Jafar to please come and express his thoughts. Meanwhile, when he walks up, I'll just introduce him to you. His roots belong to India, a very well-known family who has contributed immensely towards the development of religion and the Khoja culture in India. Dr. you please come up. To the Indian culture, to the Khoja culture in this city. Dr. Saab has his roots here and he will touch base on the history part of it. Dr. Saab, welcome. પણ અહીંયા આવીને દિલ ભરાઈ જાય છે. હું દેવજી જમાલનો પરપોતરો છું. દેવજી જમાલ તમે જાણો, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ મસ્જિદમાં ઇન્વોલ્વ હતા અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી કે વી ગેટ ઇન્વોલ્વ વિથ ધીસ. મારી ગુજરાતી કાચી છે તો માફ કરજો, અંગ્રેજીમાં બોલીશ. What I want to tell you is that we were started here and then we spread like a necklace that broke, and all the pearls spread all over the world. They went to Africa, and from Africa with Idi Amin and politics, we went to Europe and America. Khoja spread all over the world. Alhamdulillah, then we had one visionary leader, Mullah Asgar, who decided with his committee to make World Federation. And he brought India in. Up to then, India was a distant name and an
idea that we came from. We had no connection. The connections were broken after so many generations. But World Federation brought these people together. Today we have all the Khojas all over Europe, Africa, Americas, Australia, and the whole of Asian subcontinent, which means Dubai, Pakistan, and India. Now under one body, a federation of federations. And Alhamdulillah, that's what you have. And that's our president and our leadership here, the World Federation. Now this organization can be just a name or it could mean something. This organization has a potential of doing great things for not only Khojas but Muslims all over the world. I live in America and I see what's happening. Islamophobia is spreading very rapidly. And another disease that is spreading because some of our friends, who are spreading anti-Shia philosophy. Today Shias are marginalized. Today you're not even considered Muslims anymore. So in this midst, India is today going to be very soon the largest Muslim population. It's going to overtake Indonesia. You as Shias of India have a big responsibility. I feel you have started, some of you have told me, do a great relationship. Your president told me how much relationship he has with the local politicians, with the Hindus, with the Christians, and make sure you stay involved. But the most important thing is that every one of you is an ambassador of our Shia Itna faith, and especially as Khojas. So people at work should look at you and say, these Muslims are nice, they are good. Like many times I tell my American friends who talk about anti-Islamic things, I tell them I'm a Muslim. Say, oh, Dr. Jaffer, you are different. You see, they cannot perceive that Muslims can be good people because the media is so against. That's one thing. Ne biji che Mullani dor masjid sudi, Maulana maaf karna. I'm a doctor, so I have a great interest in health. I feel that the youngest people to die in the world today are of people of Indian origin, all over the world. Before, America was the heart attack capital of the world. Now India is the capital country in the world. More heart attacks are happening per capita than anywhere else. You are blessed with small arteries, you have a lot of stress, high cholesterol, diabetes, you don't exercise, and you worry too much. You are Muhibbe Ali. Don't forget the Tibbe Nabawi. Our Prophet and the Aimma Tahirin have told us how to live our lives. So inshallah, if you get an opportunity, I'll tell you about my 10 pearls. But the bottom line is attitude. You believe in Allah, you can never be scared of anybody or anything. Have faith in Him. Have a good attitude. Imam Ali was the most jolly. One of the Khalifa didn't want him to be because he was too jolly. Remember that. So be like Ali. So I want all of you to be smiling from today onwards. Have a nice salawat with a smile, please. Salawat. So from today you promise me, I think Bombay people walk a lot. They have to take buses or cars and so on. But you must spend 1 hour after your body. And finally, I want you to have that attitude of gratitude, which Allah has asked you to do that 5 times a day. He doesn't need your prayers. If there is a God, He doesn't need anything from His creation. He made you. He gave you prayers so that you may have a chance to recalibrate and say thank you. So with that, let's say a happy salawat. And I want to thank, I've been very impressed with your Secretary General, Brother Ali, and your President. The hospitality has been great, and may Allah bless you. Thank you. I'm sure most of you are hungry as I am, but now we'll try to wrap up quickly. But I have some able speakers still to go. With this, I'll invite Honorable President of Africa Federation, Anwar Bhai Dharamsi, to please come and express his thoughts. Anwar Bhai. May you please welcome him with the salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. उलमा कराम વર્લ્ડ ફેડરેશનના પ્રમુખ સાહેબ, મુંબઈ જમાતના અને ઇન્ડિયા ફેડરેશનના મારા વડીલો, ભાઈઓ તથા બહેનો, સલામ આલેકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. ભાઈઓ, સલીમભાઈ દાઉદાની આવીને મુંબઈનું હિસ્ટ્રી આપી ગયા. આપણા સેક્રેટરી જનરલ વર્લ્ડ ફેડરેશન આવીને વર્લ્ડ ફેડરેશન ઇન્ફોર્મેશન આપી ગયા. મારા વાઇસ ચેરમેન એ થોડો ઘણો આફ્રિકાનું ચિતાર આપી ગયા. ભાઈઓ, હું વધારે તમારો ટાઈમ નહીં લઉં, ટાઈમ બહુ વધી ગયો છે. ઇન્શાલ્લાહ ટૂંકમાં આફ્રિકા ફેડરેશન માટે હું તમને જરાક ચિતાર આપીશ. ભાઈઓ, આફ્રિકા ફેડરેશન 1948માં એનું પ્રોગ્રામ ચાલુ થયું હતું સ્થાપના થવાનું, અને 51-52માં સ્થાપના થઈ હતી આફ્રિકા ફેડરેશન. ધ ફર્સ્ટ ફેડરેશન ખોજાઓની જો થઈ હોય તો 1951માં આફ્રિકા ફેડરેશન થઈ હતી. હાલ ઘડી આફ્રિકા ફેડરેશન પાસે મેઇનલેન્ડ આફ્રિકા, માડાગાસ્કર અને રીયુનિયન છે, 3 કન્ટ્રી છે જે સાથે થઈને. આફ્રિકામાં 24 જમાતો છે, માડાગાસ્કરમાં 16 જમાતો છે અને રીયુનિયનમાં 4 જમાતો છે. ભાઈઓ, આ આફ્રિકા ફેડરેશનની અંદર અમારી વસ્તી છે 22,000 થી 22,500 મોમિનીનની. ખુશી થાય છે કહેવા માટે કે આફ્રિકા ફેડરેશનનું કામકાજ ઘણા પાસે ઇન્ફોર્મેશન હશે તો હું વધારે એનો પછી તાર નહીં આપું, કારણ કે ટાઈમ ઉપર થઈ ગયો છે. પણ આપણે આજે શુક્રગુજાર કરીએ આપણા વડીલ મુલ્લા અસગર, કે જેઓ યુગાન્ડાના જે જમા થયા પછી જેને જે વિચાર કરી અને આજે વર્લ્ડ ફેડરેશન જે કર્યું છે કે આજે, ત્યારે અમે આખા એકલા જ આફ્રિકા ફેડરેશન હતા, પણ આજે અમે ફેડરેશન અને ફેડરેશન થઈ ગયા. આપણી પાસે 5 ફેડરેશનો થઈ ગયા છે. હું આ તકે ઇન્ડિયા ફેડરેશનના પ્રમુખ સાહેબને એ લોકોના જે બધા હોદ્દેદારો છે એ લોકોને મુબારકી આપું છું ને ઇન્શાલ્લાહ આપણે સાથે હવે ભેગા થશું આપણા વર્લ્ડ ફેડરેશનમાં. વર્લ્ડ ફેડરેશનમાં 5 રિજનલ છે. આફ્રિકા ફેડરેશન, નસીમકો જે નોર્થ અમેરિકામાં છે, કોઈ છે યુરોપમાં છે, પાકિસ્તાન ફેડરેશન જે પાકિસ્તાનમાં, અને ઇન્ડિયા ફેડરેશન આપણે જે આજે અહીંયા ભેગા થયા છે. ભાઈઓ, આટલું દઈને હું આફ્રિકા ફેડરેશન તમે જ્યાં ટૂંકમાં ચિતાર આપ્યો છું. વર્લ્ડ ફેડરેશન 1976માં સ્થાપના થઈ હતી, ત્યારબાદ બધી ફેડરેશનો થઈ હતી. તો એનો આ છે. હાલ ઘડી વર્લ્ડ ફેડરેશન ઘણું કામ કરી રહી છે, પણ ટૂંકમાં જે એક કામ કર્યું છે કે જે આપણા માટે ખાસ બહુ જ અસરકારક છે, કે જે આપણા માટે એને શુક્રગુજાર છે, એ તબલીગ. ભાઈઓ, હમણાં વર્લ્ડ ફેડરેશનની એક સભા હતી દુબઈની અંદર કે જે આપણે મદ્રેસાનું કામ ચાલુ કર્યા છે, કે જે બધાય મદ્રેસાને એક સાથે કરી નાખશું. દુનિયાની અંદર કોઈ પણ બાળક જો આફ્રિકામાં ભણતો હોય તો કેનેડામાં જાય તો એ જ એજ્યુકેશન મળશે, ઇન્ડિયામાં ભણતો હશે આફ્રિકા આવશે તો એ જ એજ્યુકેશન મળશે. આજે જે સિસ્ટમ લઈ આવી છે આપણે ખરેખર એને શુક્રગુજાર છે ને એ લોકોને હું કોંગ્રેચ્યુલેટ કરું છું કે આ જે કામ કર્યા છે મદ્રેસ એક્સેલન્સીનું. ભાઈઓ, આફ્રિકા ફેડરેશનની અંદર એક જ આ જે ફેડરેશન છે કે જેમાં 3 વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે. હું પ્રમુખ ને મારા 3 વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે. એક માડાગાસ્કરના જે નવાઝભાઈ મોલુ છે, એક છે આફ્રિકાના જે સબીરભાઈ છે, અને એક છે રીયુના કે જે છે અમીનભાઈ છે. 3 વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને એક પ્રેસિડેન્ટ. આ એક મોટા એક જ ફેડરેશન છે કે આટલા બધા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ થયા છે. તો એના માટે પણ મને બહુ ખુશી થાય છે કે આટલા બધા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સાથે કામ કરવા મને મોકો મળ્યો છે. ભાઈઓ, મને હમણાં જે તમે શબીરભાઈ જે ચિતાર આપ્યો છે એ ખરેખર મને એના પર ટચ કરવું છે. અમે કાંઈ નથી કરી શકતા ત્યાર ઘડી, પણ એક જ ઓફર આપી શકીએ છીએ આ મોકાનો લાભ લઈને કે ભાઈઓ, આફ્રિકા, યુરોપમાં તો જવાતું નથી, વિઝાના પ્રોબ્લેમ. તમે નાસિમકોમાં પણ નથી, એના પણ વિઝાના પ્રોબ્લેમ છે. ભાઈ, આફ્રિકા હજી છે, ખેતી કરી શકશું આપણે ત્યાં. મારા ભાઈઓ, યુગાન્ડાની અંદર પણ સારી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. એવી રીતે મોઝામ્બિકની અંદર અમે પણ ગયા હતા, ત્યાં પણ સારી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. ઘણી જગ્યામાં ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. માડાગાસ્કરમાં તમે નવાઝભાઈને મુલુક હશે એ તમે પણ ચિતાર આપશે. મોમિનીન, મને ખુશી થશે તમે કોઈ વખતે આવીને ફરી જાઓ અને આફ્રિકાનું શેર કરીને તમે જુઓ કે આફ્રિકામાં તમે શું કરી શકો છો. એટલું જ નહીં, પણ આફ્રિકા સાથે લિંક રાખીને આપણા જે યુવાનો છે એ લોકોને પણ આ કામ મળી શકશે. એ હકીકત છે. હું મારી કંપાલાની વિઝિટમાં એક જ બેંકમાં જ્યારે વિઝિટ રહ્યો, ત્યાં હૈદરાબાદથી ઓછામાં ઓછા કંઈક 300-400
યુવાનોને લઈ આવ્યા છે. ભાઈ આવી શકે છે ઓપોર્ચ્યુનિટી વાં કામ કરવાની. બસ તમે છે ને જ્યાંક લિંક કરો ને આજે ખુશી થાય છે કે આપણે જ્યાં એક થઈ ગયા છે તો ઇન્શાલ્લાહ આનો લાભ ઉઠાવી શકશું. તમે આવો. બિઝનેસમાં પણ ઘણા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, કંપાલાની અંદર છે, ઘણા આવી જાય છે. એક રાડ માલાજીના 300 ફેમિલીઝ બહોરાની આવી ગઈ. એક જ રાડ મલાજીની હતી કે 300 ફેમિલી જે કંપાલામાં આવી ગઈ છે. ભાઈઓ આપણે પણ જઈ શકીએ છીએ, એવું નથી કે ખાલી બહોરાજ માટે છે. આવો અને ત્યાં પણ તમે સ્થાપના કરો, તમારા ધંધા કરો, જેથી છે ને આ કોમને પણ પ્રગતિ થશે, તમારું ખુમ્સ મળશે. આપણે ઘણું કામ કરશું ખુમ્સને લીધે. આ જગ્યા ઉપર મને જ્યાં વધારે તમને ચિતાર આપું છું. સાથે સાથે હું વધારે ટાઈમ નહીં લેતા, ખાલી એટલું જ કહીશ, મોમિનીન મારા વડીલો આ કોમ એક જ બેઝ ઉપર કામ કરી રહી છે ને એનું સ્થાપના છે. આપણા મરજાઓ અને ઉલમાઓને માલિક તંદુરસ્તી સાથે લાંબી ઉંમર આપે કે જે આપણે લોકોનો સાયો આપણા માથા ઉપર છે, કે જે આપણે બે જ માનવાવાળા છે ને એક જ માં સંધાવેલા છે કે આજે છે ને બધાનો સાયો આપણો પર છે ને આપણે આટલી બધી દુનિયામાં હંગામો હોવા છતાં આપણે હજી સુધી કામ કરી રહ્યા છે. એ કંઈ ન હોય તો આપણા 12મા ઇમામની બસ દુઆ છે ને એને આપણો સાથ છે. તમને ખબર હશે મારી 2-3 વિઝિટ થઈ ગઈ છે મરજા સાથે, ત્યારે પણ હંમેશા ખોજાઓ હોય છે, બહુ સારું બોલે છે, એને આપણા પ્રત્યે વધારે માન છે. આ જ ઇજ્જતનું આપણે રાખીને ખુદા કરશે તો આપણે પણ વધારેમાં કામ કરી શકશું. આ સાથે આ અતાદારીના 2 મહિના આપણે જે કરી નાખ્યા છે, આપણે બધા ભેગા થઈને માલિક પાસે દુઆ કરીએ કે માલિક અમારી જે 2 મહિનાની આઝાદારી છે તારી દરગાહમાં કબૂલ કર ને અમને ઇન્શાલ્લાહ આની તમે આપો, તરક્કી આપો ને અમને મદદ કરો. સાથે સાથે ભાઈઓ આ મોકા પર હું માંગણી કરીશ, આપણે બધા ભેગા થઈને દુઆ કરીએ. જ્યાં જ્યાં શિયાની અલી છે, અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન, યમન, બહારેન, સાઉદી અરેબિયા હોય, સિરિયા હોય, ઇરાક, ઈરાનમાં જ્યાં આટલો કટલો ગાથે છે, માલિક 12મા માસૂમના એ લોકોને હિફાજતમાં રાખ, એ લોકોને સુકૂનના દિવસો પણ દેખાડ, તેની સાથે અમને પણ સુકૂનના દિવસો બતાડ અને અમારામાં ભાઈચારો લઈ આવે. આટલું બોલી હું તમારો શુક્રગુજાર છું. બધા કહી દીધા છે કે તમારી જે એમને હોસ્પિટાલિટી મળી છે આભાર છે. ફરી વાર હું પણ એ કહીશ પ્રમુખ સાહેબ અને તમારી કમિટી ઘણા ખુશી થયા છે જ્યારે જે સવાર થયા છે અમને મોકો નથી મળ્યો કે કંઈક કમ્પ્લેન કરવાનું. તમે જે ખિદમત કરી રહ્યા છો તેનો આભારી છું. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. To the Mumbai community, I would request, inshallah, 5th na je apno session che, in under, I'll just give you a little bit brief. It's all going to be on economic development and how to bring about an economic growth. And we are thankful that Masoom Uncle Somji has taken an initiative with Mustafa Bhai Dhanji, Salim Bhai Virani, and the office bearers of International Jiba, who are also going to address us. A simple small example whereby Shabir Bhai Najafi also in one of our conversations told me, he told me, Ali, if there is somebody, you send us to Kampala, to XYZ, we will give them houses, we will ensure that they are being supplied with all the arms and ammunitions to have a good business set up, inshallah. And for 3 months, first 3 months, we will support them. But you identify good people and you send it across to us and we are there to support. So inshallah on the 5th of January, that is coming Sunday, 8 o'clock, we will discuss this, and to the brothers and Mu'minins who are interested, and networking will be the most important criteria of that meeting, where we should connect with each other. Today we are joined by an eminent personality who most of us know. If we do not know, I will again highlight her work, what she's been doing. She's amongst us. Her name is Parveen Aunty Merchant from Bhavnagar, a soul lady doing a lot of tremendous development work, doing from last about 18 to 20 years. It is commendable. Parveen Aunty, thank you very much to have come here and grace this occasion today. I will just go through with certain activities that Parveen Aunty is doing. She is running a trust by the name of Kulsum Talim Kendra, Baitul Khatija Vidyut Niketan, where senior citizen ladies are housed, senior citizen men are taken care of, boarding for girls between the age of 3 to 10 years. She has the best Mahila Guru Udyog for homemade snacks, where she employs ladies to make papads, khakaras and the other items, and which is selling very well.
and they're making a livelihood out of this. This is a commendable job, Parveen Aunty. Keep it up, and inshallah we are there to support you. She is also organizing kids playgroup schools. She is arranging for Samulagans, distributing our food grains in Mahim Ramzan. She is also organizing free ambulances, free tiffin services and summer vacation camps. So with this, may I please request for a loud salawat for Parveen Aunty, and I'll request Sister Anisa and Sister Sabira to please present a memento to Parveen Aunty on behalf of Khoja Shia Isnasari Jamaat Mumbai, all of us, for her excellent services to the community. Bar Muhammad wa ale Muhammad salawat. For his dedication, service, endless hours that he spends behind the community, in spite of fighting a battle with his own health, and still standing tall, strong, and leading the community from the forefront, Honorable President, the World Federation, Honorable Asgharbhai Mauladina. May I request Honorable President Haji Safdarbhai Karmali, Mumbai Jamaat President, India Federation President, to please offer him a shawl and a memento from Jamaat. Shawl, bouquet for you. Bar Muhammad wa ale Muhammad salawat. I think, Dr. Sahib, you missed most of the things that I said about you. Bar Muhammad wa ale Muhammad salawat. This lady that you recognize, you want to give 500,000. What position with the regions, what position in Africa to translate with this lady for the course she's doing? Okay, 5 lakh rupees. 5 lakh, yeah? Okay. The regional federations and the World Federation is touched by the short summary what I have given about Parveen Aunty, and may we please acknowledge this with a loud salawat. They have announced a donation from all the regional federations and the World Federation of 5 lakh rupees towards Kulsum Auntie's trust. But trust me, with so much of work, this is not enough, so you all need to think more on this, inshallah. Now may I please request Honorable President Nasir Bhai Dosani and Vice President of India Federation to come ahead and offer an memento and shawl to Honorable President Anwar Bhai Dharamsi. This is a small memento from the Khoja Shia Isnasari Jamaat Mumbai to all the regional federations. Bar Muhammad wa ale Muhammad salawat. May I please request Shaukat Uncle to come forward. Shaukat Uncle Mewawala, please, may I request you to come forward and offer a memento and shawl to Murtaza Bhai Bharwani from Kuwait Federation. Bar Muhammad wa ale Muhammad salawat. May I please request Mohammed Bhai Bhojani to come forward, Honorable Treasurer, India Federation, to offer a memento and shawl to Nasimko, and may I please request Sadiq Bhai Jafar to receive it. Bar Muhammad wa ale Muhammad salawat. Sadiq Bhai, please come forward.
May I please request Muhammad Ali Uncle Matiwala to come forward and present a memento to Honorable Nawaz Bhai Molu. Bar Muhammad wale Muhammad Salwat. Bar Muhammad wale Muhammad Salwat. Honorable Vice President Khoja Shia National Jamaat Mumbai, Sabir Bhai Rashid, to present a memento and shawl to Honorable Vice President World Federation Munawar Uncle Ratansi. Come up, come up. Bar Muhammad wale Muhammad Salwat. Honorable Treasurer Khoja Shia National Jamaat Mumbai, Shabir Bhai Muqaddam, to present a token of excellence and a shawl to Honorable Treasurer Reza Hudda, World Federation. It's quite inspiring to see a young and dynamic person like Reza Hudda taking up the responsibilities of the community in spite of their busy schedules. Bar Muhammad wale Muhammad Salwat. Protocol says that this honor should be done by my colleague, but I will join him to do this because I would like to do it myself with him. Now we will honor Honorable Secretary General of the World Federation, Shane Abbas. Now may I please request Honorable President World Federation. I am here to just share a bit of information. Mashallah, the World Federation, all the regional federations have a lot of support and value added to our projects in the Mumbai Jamaat. Silently, they have been working, supporting, and always been very supportive to all our projects that they do, be it their yearly aids that come to us or their support at the Kurla project. Recently, before 2 days, from the World Federation, through the regional federations and the councillors, we've received a donation of 40 lakh rupees to the Khoja Shia National Jamaat Mumbai on behalf of Kurla. May we please acknowledge this with a loud salwat. Ahsan to all of you. May I please request now Honorable President to please address the gathering. જ્યારે મને તમારા મહામંત્રી સાહેબ કાનમાં આવીને કહી ગયા કે તમે છેલ્લા છો તો હું મુસ્કરાઈને બેસી રહ્યો, કારણ કે આપણે છેલ્લું બોલવાનું હોય તો બધું બોલાઈ ગયું હોય, બાકી કાંઈ હોય નહીં. તો ઇન્શાઅલ્લાહ નાની મુદતમાં હું તમને અહીંયાથી ડિનર ટેબલ ઉપર ઇન્શાઅલ્લાહ લઈ જઈશ. અઉઝ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર લાઈનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર rahmanir rahim. મુંબઈ જમાતના પ્રમુખ સાહેબ અલ્હાદ સફદર અલીભાઈ કરમાલી, આફ્રિકા ફેડરેશનના પ્રમુખ સાહેબ અલ્હાજ અનુરભાઈ ધરમસિંહ અને એમની સાથે આફ્રિકા ફેડરેશનના આવેલા સેવકો, મડાગાસ્કર કાઉન્સિલના પ્રમુખ સાહેબ નવાઝભાઈ મોલુ, મારી સાથે વર્લ્ડ ફેડરેશનના આવેલા સેવકો, કાઉન્સિલર્સો, ડેલિગેટ્સો, બુઝુર્ગો, મારા વડીલો, યુવાનો, સલામુન અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ.
સૌથી પહેલે તો માફી ચાહું છું કે ઉલમાએ કરામ જે આપની સામે સાથે અહીંયા બેઠા છે કેટલા મુદ્દતથી, એમને પણ સર્વોને સલામ કહું છું. સલામ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ વબરકાતુ. ભાઈઓ, જ્યારથી ભારત બુધવારે સવારના આવ્યો છું અમદાવાદમાં અને આજે સવારના મુંબઈ, તો આપણી કોમની મહેમાનગીરીનો કોઈ જવાબ નથી અને અમે ખરે દિલથી કદર કરીએ છીએ કે બધા મહેમાનોને એવી રીતના સાચવી લીધા છે જ્યારથી ઇન્ડિયા આવ્યા છે કે કોઈ હોટલમાં દેખાતું નથી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધા ખુશમાં છે અને હું શુક્રગુજાર છું તમારા યુવાન મહાન મંત્રી અને એમની સાથે અનુભવી મહાન મંત્રી બરકતભાઈનું પણ કે આ એ ગોઠવણ આ એ સભાની આવી સરસ રીતે કરી છે. ભાઈઓ, તમે ભાઈ દાઉદાની પાસે આપણી કોમનું, ખોજા કોમનું મુંબઈનું ઇતિહાસ સાંભળ્યો અને તેમાં ઘણી કુરબાની આપેલી છે અને ખાસ કરીને ખટાવ કુટુંબ, સાજન કુટુંબ અને અલારખિયા કુટુંબની જે કુરબાની છે તે ખૂનમાં રંગેલી છે અને તેની આપણે કદર કરીએ અને તે જ માટે એક પ્રોજેક્ટ વર્લ્ડ ફેડરેશન શરૂ કર્યું છે કે આપણે એક 90 ઇન્શાલ્લાહ 90 મિનિટની એક ડોક્યુમેન્ટરી ખોજા કોમની હિસ્ટ્રી ઉપર બનાવીએ છીએ. પણ એ રીતે બનાવીએ છીએ કે એ એક મુસાફિર, આપણે કેવી રીતના મુસાફર થતા આપનું ધર્મ અને ઈમાન કેવી રીતના સાચવી અને આગળ વધ્યા. તો ઇન્શાલ્લાહ ઉમ્મીદ છે કે આ આવતા મે સુધી તૈયાર થઈ જશે અને જ્યારે આપની કોન્ફરન્સ મેના મહિનામાં દાર ઇસ્લામ ખાતે હશે તો એ એમનું આપણે ઓપનિંગ રાખશું. તો હું ઉમ્મીદ રાખું છું કે ભારતથી આપણા સર્વે ભાઈઓ એમાં પધારશો. ભાઈઓ, આપની જવાબદારી અને જિમ્મેદારી શું છે? આપણે એક કોમ કે એક ઉમ્મા મુસલમાનની એક શરીર પ્રમાણે છે. એક નાકમાં દુખાવો હોય તો આખી શરીરને મહેસૂસ થાય છે. તો આપની કોશિશ પેલા એ હોવી જોઈએ કે આપણી કોમ સર્વ દિશાઓમાં, અને શબીરભાઈ એના પર લાંબુ ઉલ્લેખન કર્યું છે કે ઇકોનોમિક્સમાં, એજ્યુકેશનમાં, હાઉસિંગમાં, સોશિયલમાં સૌથી ઉત્તમ આવે. અને આ ખાલી મારે અહીંયા બોલવાથી નથી થવાનું. જો આપ સર્વેનું સહકાર સાથે નહીં હોય તો આ વાતો રહી જશે અને કાંઈ કામ નહીં થાય. તો આપ સર્વોની આ કામમાં સાથે કામ કરવા માટે જરૂર છે. અને જેમ ઇકોનોમિક અપલિફમેન્ટની વાત કરી ગયા, ઇસ્લામ કોઈ ગરીબીનો ધર્મ નથી. ઇસ્લામમાં કોઈ રૂકાવટ નથી પૈસા હલાલ તરીકે કમાવાની. સારીમાં સારી ગાડી ચલાવો, સારામાં સારા મકાનમાં રહ્યો, સારામાં સારા કપડાં પહેરો, એ ઇસ્લામ છે. હલાલ રીતે કમાવો અને જે એમાં હુકૂક છે ખૈરિયાત કરવાનું અલ્લાહની રાહમાં, એ જલ્દી જ્યારે એનું વક્ત થાય એ તો તમને તરત જ એ આપી દેવા જોઈએ. અને ભલે તમારી બચત વર્ષની આખરમાં 10 રૂપિયા હોય તો એ 2 રૂપિયા આપવાના છે. એવું નથી કે મારી પાસે લાખો હોય તો જ આપું. 1 રૂપિયો બચે વર્ષની અંતમાં તો 20 પૈસા આપવાના છે. અને એમાં કોઈ ડિલે કરવું ન જોઈએ, કારણ કે એ જે અલ્લાહે આપને રિસ્ક આપ્યું છે, હલાલ રિસ્ક આપ્યું છે, એમાંથી આપણને એ પાછા અલ્લાહની રાહમાં એ ખર્ચ કરવાનું છે. ભાઈઓ, એક બીજી રિસ્પોન્સિબિલિટી આપણા બચ્ચા અને યુવાન તરફે, અને એ પ્રોગ્રામ જે અનવરભાઈ તમને ઇશારો કરતા ગયા, એ મદ્રેસા સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ છે. અને હું એક જલ્દીથી એક સવાલ તમને મૂકતો જઈશ અને તમે આના પર વિચાર કરજો કાલ સુધી ઇન્શાલ્લાહ, અને કાલે એનું ઉલ્લેખન વધારે આપણી એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલમાં ચર્ચા થશે. ભાઈઓ, મારા બાપ દાદાઓ ભારતને કાંઠે 1882માં નીકળ્યા હતા. આજે 140 વર્ષ થઈ ગયા આફ્રિકા આવ્યા
અને બધા ત્રણેય ભાઈઓ સાથે આવી ગયા હતા, એટલે કોઈ અહીંયા બાકી રહ્યું નહોતું. એટલે અમારે કોઈ અહીંયા રિલેશન્સમાં, કોઈ કચ્છમાં કે ગુજરાતમાં કોઈ બાકી હતા નહીં નજીકના. આપણે મદ્રેસા ચલાવીએ છીએ કોમમાં આજે 6-7 જનરેશન થઈ ગઈ, આફ્રિકામાં, યુરોપમાં, અમેરિકામાં. અમે જ્યારે મદ્રેસામાં ભણતા હતા ત્યારે નીચે પટમાં બેસી ઓલા બ્લેકબોર્ડ ઉપર વંચાઈ નહીં એવી રીતના ચાલતું હતું. આજે કમ્પ્યુટર છે, કમ્પ્યુટર બોર્ડ્સ છે, વ્હાઇટ બોર્ડ્સ છે, એટલે એમાં પ્રગતિ થઈ છે. પણ સવાલ એ છે કે આ બધી મહેનત કરતા છતાં આપણી કોમમાં, આપણા કુટુંબોમાં ખરાબી વધે છે, ઘટે છે કે એ જ લેવલ ઉપર છે? જો એ જ લેવલ ઉપર હોય અને જેમ આપનું વર્તાવ કોમમાં કે કુટુંબમાં કે સમાજમાં એ જ લો ગ્રેડનું હોય તો કાંઈક આ મદ્રેસાની તરબિયતમાં કે આ સ્કૂલની તરબિયતમાં કાંઈ ખામી છે. અને તે વિચાર કરતા અમે આ પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યું છે. અને એમાં નથી કે અમે ફક્ત રંગેલી બુક છાપીને આપી દેશું, તમે આમાં વાંચો અને ઈમાનદાર થઈ જાઓ, એ તો થવાના નથી. ભાઈઓ, જે બચ્ચાઓ કે જે યુવાનો મદ્રેસામાં પહેલા નંબરે પાસ થાય છે, જરૂર નથી કે દુનિયામાં સારા મોમીન હોય. એટલે ફક્ત ઇલ્મથી કામ નથી ચાલવાનું. ઇલ્મ સાથે તકવા અને ઈમાન એ જ લેવલ ઉપર આવે તો ઇન્સાન થઈ શકે છે. તો આમાં કોશિશ એ રહેશે કે આપણે જે મદ્રેસામાં આપણા યુવાનો, દીકરાઓ દીકરીઓ જે ભણાવે છે એમની ટ્રેનિંગ થશે પહેલા, અને એમનું ડેવલપમેન્ટ થશે કે એ પોતે કેવી રીતના ઉપર પોતાનું તકવાનું લેવલ પોતાનું એ ઉપર લાવી શકે તો તે બચ્ચાઓને પાસ થઈ શકે. તે સાથે સાથે ખાલી માવિત્રો બચ્ચાઓને મદ્રેસા મોકલશે અને એમ ઉમ્મીદ રાખશે કે અપ ટુ ડેટ ઇન્સાન થઈ જશે દુનિયામાં, તો એ ખોટું છે. જો માવિત્રો ઘરે એટલી જ કોશિશ નહીં કરે, જો ઘરનો માહોલ અલગ હશે, સાવ જુદું હશે, તો બચ્ચાઓ કન્ફ્યુઝ થઈ અને વધારે ખરાબીમાં ઉતરવાનું એક ઓલું શક રહે છે. તો ખાસ આ પ્રોગ્રામમાં માવિત્રોની બી ટ્રેનિંગ થશે કે જે બાળકોને મદ્રેસામાં મોકલાવે છે. તે ઉપરાંત ઘણી વાત થઈ ગઈ છે. આપણી જે રિસ્પોન્સિબિલિટી સેક્યુલર એજ્યુકેશન ઉપર છે અને ઇકોનોમિક અપલિફમેન્ટ ઉપર તમે સૌ વાત કરી. અને બેસતા પહેલા આજે તમને આપણું જે આજે દુનિયા છે એક ગ્લોબલ વિલેજ છે, એક સાવ નાનું વિલેજ થઈ ગયું છે. અને જરૂર છે કે આપણે સાથે મળી ભાઈચારાથી કામ કરીએ. ભાઈ, વિચારોનો અથડામણ તો થાય, વિચારોનો અગર અથડામણ ન થાય તો એમ જ થાય કે કોઈ વિચાર કરતો જ નથી. જરૂર થશે અને આપના મત બી જુદા જુદા હશે, મતભેદ થશે, પણ તે લીધે આપણામાં મનભેદ ન થવું જોઈએ કે આપણે એકબીજાને ઠોસાઠોસે કરવી ચાલુ થઈ જાય, ગાળો ચાલુ થઈ જાય. આપણે કોન્સેન્સસ લઈ આવી અને એના પર આગળ કામ કરીએ, આપણે એકતાથી કામ કરીએ ઇન્શાઅલ્લાહ. તો એ ઉમ્મીદ રાખું છું કે હવે ઇન્ડિયામાં પ્રોગ્રેસ ઝડપથી થાય છે, ઇન્ડિયા બહુ આગળ વધે છે. અને આપણે કોશિશ કરીએ કે આપણી કોમ જે ઇન્ડિયામાં છે એને દેખાડીએ ભાઈ કે આ કયા ઝાડમાં ફ્રૂટ ઉગે છે, કયા તળાવમાં માછલી છે, એને દેખાડી. ઇન્ફોર્મેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આપણા યુવાનો કે આપણા ભાઈઓ આળસુ ન થાય કે બેઠા બેઠા કોઈ એમને ફેંકતો જ જશે. એમને સાથે મહેનત કરવી પડશે તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે કોમને આગળ વધારશું અને આગળ વધી શકશું. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ. Honorable President, thank you very much. With this, we would like to thank each one of you who have spared your time, come here and grace this occasion. With this, we call it with loud salawat and we proceed for dinner. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. We have the dinner arrangements on the ground floor as well. Please, thank you.
સાદિક ડોક્ટર મોહમ્મદભાઈ તમારા વગર તો કઈ કામ નહીં થાય. ફોટો 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 અહીં આવી જાય. બોલાવી લો ને બધા આવી જાવ. તમે પ્રાસમાં આવો. હા ભાઈ છે આપણા માઇક બંધ કરો.